Welcome to my channel Ravi Kumar Academy. This is a lecture series on matrices. This is lecture number 9. In this video, we are going to cover the contents, definition of a vector, eigenvalue, eigenvector, and problems on finding eigenvalues of a 2 by 2 matrix. Now, coming to the definition of a vector, it is a quantity that has n components. Say, like x1, x2, and so on, xn. Now this is having n components. We call this as a vector. We denote it by b bar, a bar or b bar. You can write. So right, you have to write this one symbol, arrow mark over the letter a. Right? We call it a vector. It is a notation. So it is in mathematics we call this as n tuple. N tuple. So here in this chapter we write all these vectors vertically, x1, x2 and so on, xn. You can also write like this, right? We simply name it as x, means it is a vector. What is an eigenvalue? Given a matrix A, a square matrix A, that is matrix A is of order n by n. So we find the matrix A minus lambda I. This is a matrix. We call this matrix as Eigen matrix. We call this as Eigen matrix. And if you take the determinant of this matrix, A minus lambda I, the determinant of A minus lambda I, make it equal to 0, we call this as characteristic equation. Characteristic equation. That means if you simplify this determinant, what you will get is the minus 1 power n into lambda power n plus k1 lambda power n minus 1 and so on plus kn equal to 0 is a polynomial made equal to 0. We call this as characteristic equation. If you find the roots of this equation, right, the roots of this equation are called characteristic values or eigenvalues, eigenvalues, or we can call it latent values, latent values. Sometimes we call characteristic roots because the roots of this characteristic equation are called characteristic roots or characteristic values. Latent roots or latent values is another name, and we have most used name is eigenvalues. We use the word mostly eigenvalues for the solution or roots of this equation. Coming to the definition of an eigenvector, once you find the eigenvalues of the characteristic equation, you will get lambda equal to some lambda 1, lambda 2 and so on lambda n. Because the degree of this characteristic equation is n, you will get n eigenvalues here. Maybe some of the eigenvalues may be repeated, but you will get n eigenvalues. They need not be distinct. Okay. So for an eigenvalue, you take the one by one. You take the eigenvalues one by one. For each eigenvalue, we try to find a vector. Right? We try to find a vector. So here, let it be x1, x2, and so on, xn. Right? So here, the important thing is, most important thing is, it should not be equal to a zero vector. An eigenvector, basically, it cannot be
a zero vector. Zero vector cannot be an eigenvector. Remember this. Okay. So we need to find for a given value of eigenvalue of lambda, right? Eigenvalue of the given matrix a vector, a non-zero vector x is said to be an eigenvector if ax is equal to lambda x. Ax is equal to lambda x. So if you take everything onto left hand side, ax minus lambda x becomes 0. If you take x common, you will get here a minus here not only lambda, we should write the identity matrix I multiplied by lambda, right? Because when you multiply this a minus lambda I by x again back, you will get ax minus lambda into I into x is x, right? So we should not write a minus lambda. It is meaningless. A is a matrix, lambda is a real number or complex number. So you cannot subtract a number from a matrix. So we write a minus lambda I. Now this is a matrix, square matrix, this is a square matrix. You can subtract a matrix from another matrix. So this is when you find the vector x, we call this vector, that means here all it is lambda 1. Okay, this is all for lambda 1. So when you find this vector x, this is called eigenvector. Eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda 1. Eigenvalue lambda 1. So for each eigenvalue, we try to find eigenvectors, right? Now we will move on to solving simple problems on eigenvalues of a matrix of order 2 by 2. In later videos, we will solve finding eigenvalues of matrix of order 3 by 3 in the lecture number 11. In the next lecture, we will cover properties of eigenvalues. In this lecture, we will solve some problems based on eigenvalues of 2 by 2 matrices. Okay. Now let us solve a problem. సో మనకి ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఏ ఈక్వల్ టు 4329 ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు దీనికి ఐగన్ వెక్టార్స్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఐగన్ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి. అంటే ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఐ రాయాలి. అంటే ఏమిటవుతుంది అది? 4329 మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ 1001 రాసుకోవాలి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ని. ఎందుకని మనకి ఇచ్చింది 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కూడా 2 by 2నే రాయాలి. సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 4 మైనస్ లాంబ్డా 3 2 9 మైనస్ లాంబ్డా వస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తాం. ఏంటిది? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ characteristic equation of the given matrix A. So what is the determinant? It is 4 minus lambda 3 2 9 minus lambda equal to 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 4 మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ 9 మైనస్ లాంబ్డా అంటే డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. మైనస్ 2 ఇంటూ 3 6 ఈక్వల్ టు 0. సో మల్టిప్లై చేస్తే 36 మైనస్ 13 లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 13 లాంబ్డా ప్లస్ 30 ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో దీన్ని మీరు సైంటిఫిక్ క్యాల్సి యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసేయచ్చు. అండ్
what you will get is lambda equal to 3 comma 10. 3 comma 10. So eigenvalues, these are the eigenvalues of A. Eigenvalues of the given matrix A. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఐగెన్ వెక్టార్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐగెన్ వెక్టార్స్ ఒక్కొక్క ఐగెన్ వాల్యూకి. ఇప్పుడు ఐగెన్ వెక్టార్ అంటే ఫర్ ఈచ్ ఐగెన్ వెక్టార్ ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3, ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3 ఐగెన్ వెక్టర్ ఎలా వస్తుంది? ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఐ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0లో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏ మైనస్ 3i ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ ఫస్ట్ ఐగెన్ వెక్టర్ కాబట్టి ఐ కాల్ ఇట్ x1. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ మైనస్ 3i. వాట్ ఈజ్ ఏ మైనస్ 3i? ది మ్యాట్రిక్స్ ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఐ ఈజ్ 4 మైనస్ లాంబ్డా 3 2 9 మైనస్ లాంబ్డా. ఇందులో లాంబ్డా ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 6 వస్తుంది. అంటే 1 3 2 6. సో 1 3 2 6 ఇంటూ x1. I take it as xy equal to 0 అంటే ఇక్కడ 0 మ్యాట్రిక్స్, రైట్. సో మల్టిప్లై చేస్తే x ప్లస్ 3y ఈక్వల్ టు 0, 2x ప్లస్ 6y ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్లో మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి x ప్లస్ 3y ఈక్వల్ టు 0నే వస్తుంది. అంటే మనకి ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ సేమే. సో మనకి ఒక ఈక్వేషనే ఉన్నట్టు మన దగ్గర. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం వెక్టార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని నుంచి ఏమని రాయొచ్చు? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3y అని రాయొచ్చు, రైట్. నౌ పుట్ y ఈక్వల్ టు k. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎక్స్? ఎక్స్ బికమ్స్ మైనస్ 3k కదా. సో దేర్ ఫోర్ x1 వెక్టార్ బికమ్స్ xy. ఇట్ ఈస్ x అంటే మైనస్ 3k, y అంటే k అనుకున్నాం, రైట్. సో వాట్ అబౌట్ k? k ఈజ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్. k ఈజ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్. k నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ k 0 అయితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ x1 జీరో వెక్టర్ అయిపోతుంది. ఐగెన్ వెక్టర్ అనేది ఎప్పుడు జీరో వెక్టర్ అవ్వదు. ఐగెన్ వెక్టర్ అనేది ఎప్పుడు నాన్ జీరో వెక్టర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో k నాన్ జీరో వాల్యూనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో యూ కెన్ పుట్ k ఈక్వల్ టు 1. సో ఈ k వాల్యూస్ మనం ఇన్ఫైనైట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ ఇన్ఫైనైట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఐగెన్ వెక్టార్స్ కరస్పాండింగ్ టు లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3 అనమాట. సో x1 ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు k1 పెట్టుకుంటే మనకి మైనస్ 3 కామా 1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఐగెన్ వెక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ ఐగెన్ వెక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు ఫర్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 10. మనకి సెకండ్ ఐగెన్ వాల్యూ వచ్చేసి లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 10. సో ఇప్పుడు ఇదేంటిది? ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ x2 ఈక్వల్ టు 0, రైట్. ఇందులో మనం ఏం చేయాలి? లాంబ్డా అనే ప్లేస్లో 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మనకి ఏ మైనస్ లాంబ్డా ఏమొచ్చింది? 4 మైనస్ లాంబ్డా 3 2 9 మైనస్ లాంబ్డా. 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ 6 3 2 మైనస్ 1, మైనస్ 6 3 2 మైనస్ 6 3 2 మైనస్ 1 ఇంటూ ఇక్కడ x2 అన్నాం కాబట్టి ఇది కూడా xy అని తీసుకోవచ్చు. సాల్వ్ చేసే వరకు తీసుకుంటే ఇది 0 0. సో ఈక్వేషన్స్ ఏమొచ్చాయి? మైనస్ 6x ప్లస్ 3y ఈక్వల్ టు 0, 2x మైనస్ y ఈక్వల్ టు 0 మల్టిప్లై చేస్తే, రైట్. సో మళ్ళీ ఇందులో 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే మైనస్ 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే డివైడెడ్ బై మైనస్ 3 వాట్ యూ విల్ గెట్? 2x మైనస్ y ఈక్వల్ టు 0నే వచ్చింది. అంటే మళ్ళా ఒకటే ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా. సో 2x ఈక్వల్ టు y అని రాయొచ్చు దీని నుంచి. ఇప్పుడు వైని k అని తీసుకుంటే x k/2 అవుతుంది. లేదంటే xని
ఎక్స్ని కే అని తీసుకుంటే వై 2k వస్తుంది. ఎలా అయినా ఒకటే కదా, మనం ఇంటిజర్స్ వచ్చేటట్టు చేసుకుందాం, ఫ్రాక్షన్స్ కాకుండా. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు x2 ఏమవుతుంది? x2 సెకండ్ ఐగన్ వెక్టర్ xy. xy అంటే x అంటే k, y అంటే 2k, రైట్? వేర్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు k belonging to R, any real number other than 0. So therefore you put k equal to 1, simplest one case, x2 equal to, you will get 1 comma 2. So 1 2 is the second eigenvector corresponding to lambda equal to 10, right? So this is how we can find eigenvalues and eigenvectors of the given matrix A. మనకి ఇచ్చింది 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి 2 ఐగన్ వాల్యూస్ వచ్చాయి, సింపుల్గా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అవన్నీ చూద్దాం. ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో 3x3 మ్యాట్రిక్స్లు ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ లైక్ ది వీడియో, కామెంట్ చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఎనీ అదర్ థింగ్, ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో ది వీడియో. షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీ క్లాస్మేట్స్కి షేర్ చేయండి. ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఎట్. థ్యాంక్ యూ.